Good morning. Bonjour. Mon nom c'est Emmanuel Dubourg. I'm the Recording MP in for progress. Bourassa in Montreal. And je Recording souhaite la stopped. bienvenue à tout le monde ici à cette conférence de presse. So Recording in welcome progress. here at McGill University. J'aimerais vous présenter tout d'abord les personnalités qui vont prendre la parole tour à tour pour cette belle annonce du ministre de la Santé du Canada. D'abord, nous écouterons Professor Christopher P. Manfredi is the principal and acting vice chancellor, McGill University. Honorable Jean-Yves Duclos, Minister of Health, Canada. Madame Duran Wong-Ryer, Présidente et CEO, Canadian Organization for Rare Disorders. Monsieur John Adams, Chair of the Board of Directors, Best Medicines Coalition. Madame Gail Ouellette, Présidente et Directrice scientifique, Regroupement des maladies orphelines. Et nous écouterons avec plaisir la professeure Bertha Canopers, Directrice Centre de génomique et de politique à l'Université McGill. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, j'aimerais inviter le professeur Manfredi à prendre la parole. Monsieur Manfredi. Bonjour et bienvenue à cet événement spécial. My name is Christopher Manfredi and I am the interim principal of McGill University, and I'm delighted to welcome you to our downtown campus. Avant de débuter, j'aimerais mentionner que nous reconnaissons que l'Université McGill est située sur un territoire traditionnel, ayant longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Permettez-moi de souligner à quel point la communauté McGilloise est fière d'accueillir l'événement aujourd'hui et de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à tous nos distingués invités, en particulier à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. Mes salutations toutes spéciales également au député de la circonscription de Bourassa, M. Emmanuel Dubourg. Je crois pouvoir parler au nom de mes collègues en disant que nous accueillons le dévoilement de la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes tous spécialement emballés par les possibilités que l'annonce d'aujourd'hui nous permet d'entrevoir à l'égard des étudiants et des étudiantes ainsi que des chercheurs et des chercheuses universités qui travaillent dans le secteur des maladies rares. Grâce à cette stratégie, les découvertes mises au jour par les universités canadiennes auront une incidence encore plus positive sur le traitement et la qualité de vie globale des patients aux quatre coins du monde et plus particulièrement d'enfants souffrant d'une maladie rare. Pour l'Université McGill, l'adoption de la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares donne lieu à un soutien accru pour la réalisation de travaux de recherche de pointe, notamment en médecine génomique, un domaine en croissance qui lève le voile sur les origines cellulaires de maladies rares et ouvre la voie à la mise au point de traitements novateurs. To offer just a few examples, McGill's researchers are making strides to advance the understanding and improve the treatment of rare genetic diseases of the immune system, pediatric brain cancers, neuromuscular disorders, including ALS, and fatal neurodegenerative diseases such as leukodystrophy. Je suis heureux que nous soyons réunis ici aujourd'hui afin de marquer cette annonce et je vous invite à vous joindre à moi afin de reconnaître le leadership exercé par le gouvernement du Canada dans l'élaboration de la stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares, laquelle permettra d'améliorer la vie d'innombrables personnes. Well, thank you so much, Mr. Manfredi.
Et je voudrais aussi prendre l'occasion de saluer des parents, des personnes qui sont présentes avec nous ici, atteintes de maladies rares, qui sont anxieuses d'entendre ce message que le ministre va nous prononcer. Et je salue aussi les gens qui sont en ligne parce que c'est une annonce extrêmement importante. Donc, sans plus tarder, j'invite mon collègue, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, à prendre la parole. Monsieur Duclos. Bonjour à toutes et à tous et merci Emmanuel pour ton introduction et de ta présence à cette annonce importante et touchante. Merci de m'accueillir à nouveau à l'Université McGill. Je souligne à nouveau la présence du principal et vice-chancelier de l'université ainsi que la professeure Bartha Knoppers, directrice du Centre de génomique et de politique. Je salue aussi les professionnels de la santé et tous les partenaires. Je salue tout particulièrement les personnes atteintes d'une maladie rare avec qui je viens d'avoir une courte rencontre en privé, tout spécialement les plus jeunes, les parents, les proches aidants, pour leur courage et leur détermination à lutter contre les défis de la maladie. Tommy, Cindy, battante et guerrière, John, Caroline et beaucoup d'autres qu'on a eu la chance de voir ce matin. Pour la présence aujourd'hui à nos côtés, je souhaite remercier aussi Duran Wong Rieger, qui est présidente de l'Organisation canadienne pour les maladies rares, John Adams, qui est président du conseil d'administration de la Best Medicines Coalition, et Gail Ouellette, présidente et directrice scientifique du regroupement québécois des maladies orphelines. Le soutien que vous offrez tous et toutes aux patients qui vivent avec une maladie rare est essentiel et nous tenons à vous remercier pour vos efforts, votre dévouement de tous les jours en faveur des proches, en faveur des patients et de leurs proches aidants. Beaucoup, comme disait Emmanuel, ne peuvent se joindre à nous aujourd'hui en personne, mais nous pensons à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous virtuellement et qui ont participé à rendre l'annonce de ce matin possible. Le 7 février dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé le plan « Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens », un plan qui prévoit des investissements additionnels de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans afin d'améliorer les soins de santé d'un bout à l'autre du pays. Il s'agit d'un plan collaboratif avec les provinces et les territoires et qui est ancré dans nos priorités communes en santé, soit la médecine familiale, les investissements dans la rétention et le recrutement de travailleurs de la santé mentale et un meilleur usage et accès aux données sur la santé parce que les données, ça sauve des vies. Rendre les médicaments sous ordonnance plus abordables et accessibles est aussi un jalon important pour améliorer la santé des Canadiens. Canadians must have better access to affordable prescription drugs. For some, paying for much-needed medication represents an impossible choice between managing their healthcare situation and paying everyday bills. While provinces and territories work to improve drug access within their own jurisdictions, the Government of Canada must also do its part by advancing pharmacare legislation and working to establish a Canadian Drug Agency. Today, we are taking an additional step forward in our plan to make prescription drugs accessible to everyone who needs them. For those living with a rare disease, having access to the right diagnostic, the right treatment at the right time can have a drastically positive impact on their quality of life. It is estimated that between 1 million and 3 million Canadians suffer from a rare disease. The majority of these rare diseases also start in childhood. Often, these patients go through a long journey of seeking answers for their symptoms. Diagnostics can take up to 6 years and cost between $16,000 and $25,000 per patient, excluding treatments. Once patients are finally given a diagnosis, treatments and medications are not always available. When they are,
They are often unaffordable and out of financial reach, with prices ranging from $100,000 to over $2 million per patient per year, sometimes for life. For these individuals and their families, new pharmaceutical treatments offer a lifeline. It can mean the difference between life and death. We also hear heartbreaking stories of drugs that are covered in one part of our country, but not in others, which is also called postal code lottery, forcing some families and children to consider moving elsewhere in the country to get the treatment they need. We can therefore do better, and we must do better. And that is why in Budget 2019, we committed to consult and to work towards a national strategy for high-cost drugs for rare diseases. Since that time, we have consulted with provinces and territories and stakeholders, like the patients and the groups who join us here today. Over the course of these consultations, we have heard diverse perspectives from over 650 individuals and organizations, including patients with lived experience, family members, caregivers, and health professionals. Those conversations have been instrumental in guiding our initial investments as we launch today the first ever national strategy for drugs for rare diseases. With a budget of $1.5 billion over the next 3 years, the national strategy will increase and harmonize coverage for existing drugs. It will add coverage to emerging and new drugs. It will increase and speed up the availability of important diagnostics, especially for children. It will invest in research for new drugs. It will support clinical trials. It will better share information on the efficacy of drugs and treatments, and it will be supported, and that's important, by the voices and experiences of patients and all of those who care for them. Today, I'm also therefore announcing that the Government of Canada will start working with provinces and territories to reach bilateral agreements to help improve the health and lives of patients living with a rare disease in Canada. Once these agreements with provinces and territories are finalized, $1.4 billion of the first 3 years of the national strategy will be provided to provinces and territories to help increase access and increase affordability of diagnostics and drugs for rare diseases. This will enable provinces and territories to come together and add new coverage and new drugs used to treat rare diseases to their formulary of insured drugs. We estimate that the funding could benefit up to 9,600 additional patients, including over 4,500 children. In addition, to further support First Nations and Inuit patients living with rare diseases, $33 million from this funding will go to Indigenous Services Canada's non-insured health benefits program. Additional investments, part of the strategy, will also help improve and strengthen research with respect to drugs for rare diseases and develop better diagnostic tools. Aujourd'hui, dans le cadre de la toute première stratégie pour les médicaments pour les maladies rares, j'annonce que le gouvernement canadien œuvrera à la conclusion d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin d'améliorer la qualité de vie des patients partout au pays qui sont atteints d'une maladie rare. Une fois ces accords finalisés, 1,4 milliard de dollars seront versés au cours des 3 premières années de la stratégie afin d'améliorer l'accès aux médicaments et aux diagnostics pour les maladies rares et de les rendre plus abordables. Cela permettra, entre autres, aux provinces et aux territoires d'élargir la couverture des médicaments déjà existants et d'ajouter de nouveaux médicaments utilisés pour traiter les maladies rares à leur liste de médicaments assurés. Nous estimons que ce financement pourrait bénéficier à plus de 9 600 patients additionnels, dont plus de 4 500 enfants. Les traitements et les médicaments pour traiter ces maladies ne sont en effet pas toujours disponibles. Lorsqu'ils le sont, ils sont souvent hors de portée financière. Pour ces personnes et leurs familles,
les nouveaux traitements pharmaceutiques constituent souvent une bouée de sauvetage. En plus d'améliorer l'accès aux médicaments existants, nouveaux et émergents, le financement permettra également d'améliorer l'accès aux tests de dépistage et aux diagnostics précoces, ce qui permettra d'offrir de meilleurs soins aux patients plus rapidement. Puisque la recherche est essentielle, 32 millions de dollars additionnels sera aussi alloué aux instituts de recherche en santé du Canada pour faire avancer un programme de recherche sur les maladies rares qui développera de nouveaux outils de diagnostic et des méthodes de suivi et qui mettra sur pied un solide réseau canadien d'essais cliniques pour les maladies rares. De nouvelles approches pourront en effet réduire les coûts de diagnostic et assurer que les patients obtiennent le diagnostic plus rapidement, menant ainsi à de meilleures interventions et résultats. Par ailleurs, d'ici la fin de l'été, un groupe consultatif sera créé afin de soutenir la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Le groupe sera composé de plusieurs parties prenantes, incluant les patients et tous ceux qui prennent soin d'eux. Notre investissement dans la première stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares complétera d'autres initiatives pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients au Canada, y compris les enfants. Nous allons ainsi continuer à faire progresser le plan d'action sur les médicaments pédiatriques afin d'accroître l'accès à des médicaments sûrs et efficaces pour les enfants partout au pays, y compris les médicaments pour les maladies rares. En conclusion, chers amis, les personnes atteintes de maladies rares sont confrontées tous les jours à des défis uniques et difficiles. L'inquiétude de ces patients, de leurs parents, de leurs familles, de tous ceux qui prennent soin d'eux et d'elles, l'inquiétude reliée au diagnostic et au traitement est souvent terrible. Un obstacle supplémentaire est évidemment lorsque les traitements sont hors de portée financière. L'annonce d'aujourd'hui est donc une étape supplémentaire pour aider à ce que les patients qui en ont le plus besoin aient accès aux diagnostics et aux médicaments nécessaires. Et merci à tous et à toutes ici présents et virtuellement de faire partie de cet exercice. Merci, thank you, miigwech. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette excellente annonce. Et comme vous avez dit, nous avons rencontré des personnes et un des éléments qui est sorti, c'est que les maladies rares, c'est aussi une richesse. Il faut en prendre soin. Donc, merci pour cette annonce. So, right now, I'd like to invite Mrs. Wong Rieger, President and CEO, Canadian Organization for Rare Disorders. Please. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette importante annonce. I'm very happy to be here at my alma mater, McGill, for this very momentous occasion. I'm a little loath to admit that it's been 4 decades since I graduated. More than 3 million Canadians and their families are living with one of thousands of rare diseases. I count myself among them. Until today, Canada was the only developed country without a national plan for rare diseases. It has been more than 2 decades since the Canadian Organization for Rare Disorders, a national alliance representing more than 100 rare disease organizations, encompassing up to about 2 million lives, advocated for an orphan drug policy to the federal government. I know because I wrote that request myself. In 2015, following 2 years of multi-stakeholder consultations, Port presented a Canadian rare disease strategy to Parliament. We were really gratified when Ontario developed a provincial rare disease strategy based on our national proposal. And of course, Quebec has recently introduced a comprehensive rare disease plan that I'm sure Gail will speak to. Some of you will know that I am not only President and CEO of the Canadian Organization for Rare Disorders, but I'm also chair of the Global Alliance of Rare Disease Organizations, Rare Diseases International. We work directly with the United Nations, which unanimously adopted the UN resolution
on rare diseases in 2021, and also with the World Health Organization through a memorandum of understanding, one of the key tenets of which is to establish national programs for rare diseases across the globe. Since the federal government announced a commitment of $1 billion for a rare disease drug strategy in 2019, I've been asked repeatedly, which country has the best rare disease plan? And I've always responded, nobody has it perfectly. But if we do it right, I say, Canada can be number one. And I am absolutely thrilled that with this announcement today, I feel that Canada can definitely become the best in the world in treating rare diseases. This announcement not only recognizes the importance to patients, 2/3 of whom are children, as the minister acknowledged, have early access to effective and promising medicines, but also the need for early diagnosis and access to treatments, preferably before patients are seriously compromised. Remember, the very definition of an orphan drug is that it's for a disease that not only affects very small numbers, but most of which are often progressive, debilitating, and life-threatening. Today, only about 5% of diseases have an effective treatment, and there's a need for more investment in more therapies. So we're very pleased that the announced plan includes investment in research and development as well as treatments. We're really excited about the opportunities to build on the plan's announcement to establish fully Canadian Rare Disease Centers of Expertise to ensure that every patient in Canada can have access to a specialist regardless of where he or she lives, to assure as well as access to the most appropriate treatment. We're also really heartened by the inclusion of data platforms to collect patient outcome measures to ensure that treatments are working as they should. This is probably the most important step to achieving the best value for our substantial investment in rare disease medicines. Meeting the needs of patients through value-based healthcare is the path to sustainable rare disease drug plans. So thank you, Minister Duclos, for taking this vital step today and helping Canadians with rare diseases have better and faster access to drug therapies. We look forward to working with you and the provincial and territorial governments to put this funding into action and to ensure that we do even more in the future by working together towards our common goal of helping Canadians. Thank you. Thank you very much, Mrs. Wong Rieger, for your speech and also for the work that you're doing. And for now, I'd like to welcome right here the chair of the Board of Directors, Best Medicines Coalition, and Mr. John Adams. The floor is yours. Bonjour tout le monde. The first thing I want to say is I want to thank Minister Duclos and the Government of Canada for engaging with patients and for having me here today in particular. After all, I am a Toronto boy. The Best Medicines Coalition is a national alliance of patient organizations that share a common goal of equitable and consistent access for all Canadians to medicines that are effective and that are safe. And we're making strides today to bring that to fruition. Minister, you directly engaged with us and others in the patient community and the healthcare professional community, the provinces and the territories, and you have been supporting our patient community, and that means a lot to us. And we are thrilled to continue to develop this excellent working relationship. We are pleased to see the RARE strategy move forward. It's been a long road, and Minister Duclos, thank you for making it happen and getting us to this point. From here, we want to make sure we work with you and your department and the colleagues and the other levels of government to measure the success of the plan, to evolve it, and to make sure that it has tangible benefits for patients. The work isn't done. This is a beginning. This is a great beginning. And while we do that work to implement this strategy, one that necessarily requires involvement with the provinces and the territories, we want to continue to apply our critical patient lens
to your other health policy priorities. As you mentioned, the development of the Canadian Drug Agency and thoughts on national pharmacare and the government's evolving vision of that and what that means. We have a significant opportunity to work with you to provide better access to patients all across Canada, working through both economic and supply chain challenges and headwinds, while also ensuring that our health system is strong and sustainable. And the most important thing about a sustainable healthcare system is it's there for patients to sustain and enhance their lives. Indulge me for a moment. I come from the rare disease group, Canadian PKU, PCU en français. I have a son who came into this world 35 years ago, and thanks to the modern miracle of newborn screening, his rare genetic condition, PCU, was identified, and he had an excellent outcome. He is actually a super responder to the first drug therapy for that, approved by Health Canada many years ago. And the second drug therapy for that rare disease was the basic science and the preclinical work was done here at McGill University in a lab of Charlie Scriver, 3 blocks from where I'm standing. All right, so we are innovators in Canada, and that drug was approved by Health Canada last year. Thank you very much. And now we have the challenge of getting it through the rest of the steps of the process, working with the provinces and territories. But you have to indulge me for a minute. I am very grateful to McGill University as one of the centers of research and development and innovation, and it's affected the 2,000 Canadians who have that rare disease, PKU. So thank you, McGill, and thank you, Montreal, and thank you, Government of Canada, for sustaining that kind of innovative environment. With that, again, this is a great start. We've got a lot more work to do. Happy to continue to work with you, Minister Duclos, and with the Government of Canada. Thank you so very much. Thank you so much, Mr. Adam, for your speech. Et maintenant, j'aimerais inviter Madame Gail Ouellet, qui est la présidente et directrice scientifique du Regroupement québécois des maladies orphelines. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci à l'honorable ministre Jean-Yves Duclos pour cette annonce bienvenue, qui est très bienvenue pour les Canadiennes et Canadiens atteints de maladies rares, leurs proches aidants et leurs familles. Durant les dernières années, beaucoup de Canadiens et d'organisations concernées d'une façon ou d'une autre par les maladies rares ont pu répondre à votre appel pour exprimer, partager leurs opinions et expériences. Merci d'avoir écouté les patients, parents, autres proches aidants et les organisations qui les représentent. Et merci de vouloir continuer d'inclure la perspective des patients dans votre stratégie. Les personnes atteintes de maladies rares, comme vous l'avez dit, vivent beaucoup d'obstacles dans le système de santé et dans la société. Les délais de diagnostic, les difficultés avec la prise en charge médicale, l'accès à des services sociaux, un fardeau financier plus que beaucoup d'autres personnes malades, la stigmatisation et la discrimination. Mais l'une des pires choses pour ces personnes est de savoir qu'un médicament existe pour leurs conditions, mais de ne pas y avoir accès. De savoir qu'il est autorisé par Santé Canada même et que des personnes comme elles y ont accès ailleurs dans le monde ou dans d'autres provinces, mais pas elles. Maintenant, elles ont de l'espoir d'avoir accès d'où qu'ils habitent au Canada. Merci aussi de penser particulièrement aux Autochtones et aux enfants. Traiter le plus tôt possible, ils ou elles pourront grandir en meilleure santé, avec une meilleure qualité de vie. Enfin, un mot pour ceux et celles qui ont une maladie qui est encore orpheline aujourd'hui, et c'est la grande majorité, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de traitement spécifique pour leur maladie. Espérons que cette stratégie propulsera la recherche et le développement de diagnostics et de thérapies au Canada et pourront leur donner accès et leur donner de l'espoir, eux aussi, pour avoir accès un jour. Merci beaucoup à
Madame Wang Rieger de la Canadian Organization for Rare Diseases, John Adams, the Best Medicine Coalition, et toutes les autres organisations qui, à travers les années, se sont battues pour la reconnaissance de ces maladies au Canada. Merci à Santé Canada aussi pour leurs efforts, pas seulement sur cette stratégie si récente, mais depuis des années. Je veux un dernier mot à nos représentants gouvernementaux provinciaux à travers le Canada. Ici, on parle d'accès aux médicaments, on parle de recherche. Mais la prise en charge médicale, les services sociaux, les diagnostics se font sur le terrain dans chaque province. Alors, j'en appelle peut-être à prendre exemple sur la politique québécoise pour les maladies rares, dévoilée l'an passé, et un plan d'action qui va sortir bientôt, on espère, et l'exemple aussi de l'Ontario qui ont développé leur propre stratégie. De prendre exemple et que chaque province puisse améliorer dans le réseau de la santé la vie de leurs patients et dans leur société provinciale, territoriale, la vie des patients avec les maladies rares. Je vous remercie. Merci. On vient d'entendre la voix de Tommy. Il a eu 16 ans hier, n'est-ce pas? Madame Guillouellette, merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter la directrice du Centre de génomique et de politique de l'Université McGill, et je nomme la professeure Barta Canopers. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, il y a 20 ans, le père d'un jeune garçon atteint de dystrophie musculaire m'a contacté au nom d'une fondation internationale. L'objectif était d'élaborer une politique internationale permettant à la fois la recherche et le partage des données médicales, environnementales et génétiques des patients atteints des maladies rares et de leurs familles dans le monde entier. Le but était aussi d'améliorer la recherche, les thérapies, les médicaments, c'est-à-dire leur qualité de vie. Son fils, un musicien doué, est décédé l'année dernière. Mais les espoirs de cette communauté des maladies rares ne sont ni évanouis, ni leur vision disparue. L'objectif d'un plus grand partage des données à travers le Canada et avec les chercheurs du monde entier est encore d'actualité et repose sur 4 piliers. Premièrement, la pérennité des investissements dans la recherche, le dépistage, les registres de patients et les bases de données sur les variants génomiques. 2. L'interopérabilité et l'harmonisation des données sur la santé. 3. L'accès équitable aux médicaments et thérapies innovants. Et 4. Des structures de gouvernance pour un plus grand et meilleur partage des données. Les modèles de ces piliers ont été construits par la communauté des maladies rares. Ils pourraient également servir pour les maladies communes. Not to be forgotten, as we already heard in the previous presentations, is that the majority of rare diseases affect newborns and children. Under the Convention on the Rights of the Child, to which Canada is a party, children, Article 24, have the right to the enjoyment of the highest attainable state of health. Their interests are primary, and all citizens and states are entrusted to activate and realize this right. Also not to be forgotten is the universal right of everyone, exact expression used, of everyone to enjoy the benefits of scientific progress and its applications. This is a right that is also guaranteed to children under the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, to which Canada is a party. Today marks the day where these fundamental rights will be endorsed and supported by a strategy
focused on rare diseases, a strategy that will in fact improve the quality of life of all Canadians. Indeed, the knowledge acquired through the funding of research for rare diseases, for affordable and effective drugs and therapies, serves to promote and protect the human right to benefit from scientific progress for all without discrimination, including those of First Nations, Inuit, and Métis. Funded science, open science, and governed science may help to achieve this. Thank you, Minister. Merci, Madame Canopers. Et je voudrais aussi remercier tous les panélistes, dire merci à Monsieur Manfredi pour avoir prononcé ce discours, mon collègue Monsieur Duclos, Madame Wong Rieger, Monsieur John Adams, Madame Ouellette et Madame Canopers. So, merci. Et je voudrais, sur une note personnelle, I would like to thank personally Ministre Duclos. Je sais que le ministre a mené de très vastes consultations et aujourd'hui, il nous a présenté cette première stratégie pour les maladies rares. Et je sais que c'est quelqu'un vraiment qui est à l'écoute parce que je l'avais présenté à des gens parce que moi, une des seules maladies rares que je connais, c'est l'anémie falciforme. Et ce matin, j'ai appris qu'il y a plus de 6000 maladies rares, mais qu'il y a seulement des médicaments pour 100 d'entre elles. Et le ministre vraiment a écouté, c'est sa force, vraiment écouter, parce que pour moi, dans la communauté, dans les communautés noires, surtout, même si cette maladie est présente dans la Méditerranée, mais je suis au courant de cette seule maladie héréditaire qui est incurable, et que les enfants, comment dirais-je, d'après les statistiques, ils disent qu'un enfant sur 400 attrape cette maladie et qu'une personne sur 10 dans la communauté noire porte le trait d'anémie falciforme et que les enfants qui sont atteints n'atteindront pas l'âge de 5 ans. Donc, en terminant, je veux féliciter tous les intervenants, toutes les personnes, les médecins, les chercheurs là, qui travaillent sur les maladies rares pour apporter un peu de répit aux souffrances des patients, un peu d'accompagnement aussi auprès des parents. Il en reste encore beaucoup à faire. Mais Monsieur Duclos, je veux vous dire merci parce que vous donnez une chance à la science de trouver des moyens additionnels pour ces patients. Non seulement vous aidez ces patients, mais vous leur donnez de l'espoir, mais surtout, vous sauvez des vies. Merci, Monsieur Duclos. J'aimerais inviter notre modérateur pour la période de questions et réponses ici et en ligne. Et en même temps, je demanderai aux conférenciers aussi de monter sur scène. Il se peut qu'il y ait des questions qui vous soient adressées. Please join me on the stage, so we will start with Guillaume. Okay, Guillaume Bertrand is right there. So Guillaume, okay, please come on, please come on. Est-ce qu'on m'entend? Oui? OK. Merci, Monsieur Dubourg, pour l'introduction. Donc, we will move to the Q&A part. We will start on the floor and move online after. One question, one follow-up. For the people online, we will take your question from reporters only. So please identify yourself and your media. And for the people online that are not reporters, just a reminder, there's a Q&A, a briefing session at 2 p.m. And for the reporters in the room, if you have questions, please come to the mic at the back of the room so people online can hear you. On va passer à la période de questions-réponses. Donc, on va commencer par sur le plancher, passer sur Zoom par la suite. Pour les personnes sur Zoom, juste un rappel qu'il y a également une session de briefing à 2 heures pour les particuliers.
Pour les journalistes dans la salle, s'il vous plaît, allez au micro à l'arrière de la salle. Merci beaucoup. Morning, Jacob Sebrin, the Canadian Press. I've got a question for Minister Duclos. Sort of on this subject, but in terms of the upcoming budget, what should Canadians expect in terms of how it will reflect the government's plans for pharmacare? Excellent question, and in fact, it's a timely question too. What we are announcing today, these investments in access to and affordability of drugs for rare diseases, is an important piece of pharmacare. One reason is that drugs for rare diseases account for an increasing share of the total cost of drugs in Canada. It's now about 10%. 10% of total drug costs are linked to drugs for rare diseases. The cost of drugs for rare diseases also increases very quickly. Over the last 10 years, it has increased by an average of 32%. So we see where we're heading. And it's also where scientists know that we're heading. The scientists and the experts and the researchers we were able to meet this morning keep pointing to the fact that patient-centered, patient-specific care through all sorts of techniques that others would be much better than me at explaining, including sequencing genomes and using molecular engineering. So all of these techniques point to the value and the benefits of increasing in access and, again, affordability of drugs for rare diseases. So this is an important piece of national pharmacare. As we know, there will be more coming this year. We're working with the NDP. We're working with experts and leaders to make sure that in Canada, when you need the drug to be well and to be healthy, you have access to that drug in the most expedient and equitable manner. Thank you. And just a quick follow-up. We understand that there's going to be significant funding for dental care as well in the budget. What specifically is pushing costs beyond the initial estimates that you released in last year's budget? That's a great piece. So there are about 250,000 children under the age of 12 now who are receiving the Canada Dental Benefit. This is a first step. So 250,000 children and their families receive the income support that they then can use to go to see a dentist. We know how important prevention is for dental care, for oral health care, and it's true for all forms of health care, in fact, including, as we just said this morning, for access to drugs and diagnostics for rare diseases. So this is the first piece, the Canada Dental Benefit, 250,000 children having received already the benefit. We already made it clear that by the end of 2023, dental benefits, dental insurance will be extended to all Canadians with an income, family income below $90,000. So this is the second piece of our dental care plan, and the financial details specific to that piece will indeed be announced in the budget next Tuesday. Other question in the room? I don't think so. So Mark, to you online. OK, merci beaucoup. Si vous êtes journaliste sur le Zoom et vous désirez poser une question, veuillez utiliser l'option de lever la main. Merci de vous limiter à une question et un suivi. Merci. Our first question comes from Richard Raycraft with CBC. Richard, please go ahead. Hi there, Minister Duclos. With respect to this announcement, can you elaborate on what sort of oversight there's going to be on the efficacy of these drugs? How are you going to make sure that they're working or getting results? So this announcement this morning has 5 pieces to it. First, increasing access to existing drugs for rare diseases. We know about postal code lottery across Canada. Even within a province, access to such essential drugs is unequal and typically unaffordable. Second piece is access to new emerging drugs. And I see in this room people, representatives from Moderna and other pharmaceutical companies. They are working very closely with the great researchers that we find here at McGill in particular on developing these drugs, which we know
are necessary to treat all of the other rare diseases for which we currently have no treatments. The third piece is to support provinces and territories in increasing the quality of access to drugs and treatment. And that's why most of the funding that I announced this morning is going to be directed through provinces and territories, because it's provinces and territories that have not only the jurisdiction, but the ability to use that funding to deliver drugs and treatments. Now, the fourth piece is about investments in research and development, in part through investments in CIHR, the Canadian Institute of Health Research. We know that these investments go to where the needs and the prospects for developing drugs for rare diseases are the highest, that they support collaborative, internationally connected teams of researchers here in Canada in a way which is making fundamental progress in the quality, the efficacy, and the safety of these drugs. And the final part is to set up an environment in which patients and caregivers and families can directly use their voices and their experiences to drive this national strategy for drugs for rare diseases. We want patients and caregivers to be at the center of that strategy. That involves better flow of information across clinicians, researchers, pharmaceutical companies, and importantly, patients and caregivers. That also involves investments in CADTH at the national level, in INES at the provincial level, so that we are able to invest in the drugs and the treatments that are most effective according to the patient's views and perspectives. So not only using what is fair and important to do, which is the clinical evidence that great researchers like those at McGill use every day, but also the patient experiences around how those drugs improve their quality of life. So these are the 5 pieces of that announcement this morning. Thank you. And I wanted to ask about long COVID. Your government recently committed $30 million to study long COVID. Does that mean the government believes that 10 to 20% of the millions of Canadians who've had COVID will get long COVID, or is there a risk that we're overstating the threat with respect to long COVID? Well, long COVID is an example of a condition which has led to stigmatization, lack of access to proper health care. And part of that is due to the fact that there is too little information now on the impact, the clinical evidence for long COVID, the impact on people's lives and what is driving that impact. So that's why those investments of several $1 million, as you've mentioned, those investments are key, going to support clinicians and researchers, and equally, therefore, patients. Where we are experts say that it's approximately about between 1 and 2 million Canadians now, which is a large number, that are living with long-term consequences of COVID-19. They also point to the fact that the best way to protect ourselves against long COVID is to be vaccinated. That's the safest way to protect against long COVID. So it's an opportunity again this morning to point to the importance of being up to date in our vaccination status following public health advice. But we know that even if you are vaccinated, you may end up with symptoms of long COVID, and these symptoms can last, can impact all of your organs through all sorts of mechanisms that are sometimes not well known. So we need to invest a lot more in the evidence, the clinical evidence, the epidemiology, and the treatments that must exist to treat the impacts of long COVID. Merci, Monsieur le Ministre. Il n'y a aucune autre question sur le Zoom. Pour les journalistes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau des relations avec les médias à Santé Canada. I'll now turn it back over to you, Guillaume. Merci, Marc. Avant de mettre fin à la conférence de presse, j'aimerais remercier l'Université McGill de nous accueillir aujourd'hui. Thanks to McGill University for hosting us today. And I will kindly ask everyone to stay on the stage so we can have a quick picture. Thank you. Thank you. And we can have
we can have an inclusive picture. Hein? Les portraits divers et inclusifs sont généralement encore plus beaux que les photos plus restreintes. Alors, tous ceux et celles là, qui aimeraient garder un bon souvenir de cette activité ce matin, merci de venir vous joindre bientôt sur la scène. En deuxième. En deuxième lieu.